लर्निंग प्रोसेसटा एनालाइजिंग प्रोसेसटा एटा गला हला हमर हला नॉलेज केमिति ग्राफ करूचे हमें नॉलेज केमिति ग्राफ करूचे हमें सेटा हला कॉग्निटिव प्रोसेस छोटो पिला टू स्टार्ट करी कि बड़ पर्यंत लर्निंग इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस लर्निंग इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस नॉलेज हमें जहाँ तादरो एक्वायर्ड करले नॉलेज जहाँ जोटा हमें एक्वायर्ड करले और सेही नॉलेज टाको जेते हमें प्रैक्टिकली यूज करले ताको हमें कहले स्किल दक्षता बुझि पारलो तो एतिकी आम पढ़ी आम कौन आउ गोटे पढ़ी आउ गोटे कौन पढ़ी से फास्ट चैप्टर साइकोलोजीटा को डिसिप्लिन रे प्रैक्टिकली आम यूज कर पारुचे आ साइकोलोजीटार बहुत सारा डिसिप्लिन सहित पूरा एकांगी भाव में जड़ित बा इंटरनाली एंड एक्सटर्नाली से दीटा जाक मिक्स सब जगह तुम आईटी फील्ड रे भी देखिपर मेडिकल साइंस रे भी देखिपर स्पोर्ट्स रे भी देखिपर तुम काउनसिलिंग जिते जगह काउनसिलिंग रहा तापर तुम रहा कोटी तुम एजुकेशन तो भाइटाल रोल एजुकेशन तो भाइटाल रोल तुम जी सारा थ्योरी पढ़ुच सबुतक थ्योरी तुम पढ़ो जो तुम एजुकेशन को आज ए सब्जेक्ट हिसाब से पढ़ा ट्राए कर कॉग्निटिव जीन पियाजेट थ्योरी तो स्टार्ट करके बिहेवियरल जीन स्टार्ट पढ़ो तुम ये जो बीएफ स्किनर बोली जानी बीएफ स्किनर तांकर भी तुम पढ़ो कौन एक्सपेरिमेंट गुड़ा बीएफ स्किनर गोटे करते कौन ना डग स्किनर आउ किए करथिला मन पका ठीक कथा मन पकेइछु मन पका देखिकी भी कह तो बीएफ स्किनर कौन करथिले गोटे पजल बॉक्स करथिले कोठी पाइबो आगो मत मन पकई कहली मुझे जो कोठी कहती जोटा है रिवार्ड एंड पनिशमेंट थिला रिवार्ड एंड पनिशमेंट कोठी अछि कह एपटे ना आपको जाने एपट गियाड गियाड मत मन पकई कहबू मु तापर कहबी हेलो शुण मो कथा शुणी सारे तार कहबी जदि ना तुम से जिन को आउ थे पढ़ा कौटी पढ़ा ये यूनिट 3 लर्निंग प्रोसेस ट्रायल एंड एरर क्लासिकल कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग कॉग्निटिव लर्निंग ऑब्जर्वेशन लर्निंग पुणी थे यहाँ पढ़ा आम जहाँ जहाँ एक्सपेरिमेंट करीटा आम लर्निंग फील्ड रे एजुकेशन फील्ड रे आम आपको यूटिलाइज कर अलरेडी से जिनटा पुणी थे पढ़ा है पढ़ा प्रोब्लेम ना से जो स्पिनर बॉक्स एक्सपेरिमेंटा आम आउ थे पढ़ा आउ थे पढ़ा जे केमी खाली मुझे कहीदे कौन होता आम सब्जेक्ट जा वेरी गुड पैवलव है डग एक्सपेरिमेंट से भी से बिहेवियर स्टडी करते एथिरे भी से बिहेवियर स्टडी करते दीटा जाक है अलग अलग मुझे डाकी नोट रे ऑपरेंट एंड है क्लासिकल क्लासिकल ऑपरेंट दीटा जाक डाकी है ना तो से जो डग एक्सपेरिमेंट करते कौन सी देखी आम कथा डग 3टा स्टेट थिला प्रथम स्टेट डग नहीं फुड नहीं बेल नहीं डग फुड बेल आ सी देखुले मेन थिला कौन डग रे सालाइवा सिक्रेशन होची पर्टिकुलर टाइम से फुड दवा स्टार्ट कले प्रथमे किछि कलेनी प्रथमे किछि कलेनी फुड रहिला बेल रहिला तो सेही समय रे डग रो सालाइवा आसिला नाही जेतेबेले ता पाखु फुड टा गला सेतेबेले ही डग रो सालाइवा सिक्रेशन हैला तापर सेकंड कंडीशन आसिला कौन बेल आउ फुड एका टाइम रे से देले बेल आउ फुड एका टाइम रे देले बेल रिंग हैला फुड ता पाखे थिला तो सेतेबेले कौन हैला डग रो सालाइवा सिक्रेशन हैला नेक्स्ट थर्ड कंडीशन कौन कले से फुड टा को हटेई देले केवल बेल रिंग कले एट द सेही पर्टिकुलर टाइम रे ये जो एक्सपेरिमेंट टा कंटिन्यूअस करिया पड़ियो कंटिन्यूअस कले ही तार ऑब्जर्वेशन स्किल टा धीरे धीरे बढ़िबो से सेइथरु से एनालाइज करियो है ना तो जितेबाला सेमती कले जिते पर्टिकुलर से टाइम रे बेल रैंग है से समय तार सालाइवा सिक्रेशन है ना एम देखिले रिवार्ड पनिश देखिले केतेबेले कौन बोली आम यहाँ पुणी थे पढ़ा आउ गोटे कौन बीएफ स्किनर रैट एक्सपेरिमेंट रैट एक्सपेरिमेंट कौन थी गोटे छोटिया पंजुरीटे थी पंजुरी भितर को पशिया बाट था बाहर बाट नाला भितर को पशेदेले केज जंता पशेदेले ता भितर गोटे लिभरटे थिला
ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦେଖିବା ରୁହ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ ଯଦି ଦେଖେଇବି। ଅଛି ଯେ ସେ ମିଳିବା ତ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ। ହାଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଆଫ୍ରିକାନ ଭିଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏଇଟ୍ ଥିବ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜି ହୋମ ସାଇନ୍ସ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଚାଇଲ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆପଣ କଣ ହେଇଛି କଣ କହୁନୁ। The man curiously pressed a strange button, and a potted plant fell from the wall. He pressed another button, and a vase flew out. The man leaned closer to check, but found nothing inside. Then the ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ କହି ଦେଖେଇବି। scientist built a strange box. Inside it, he placed a hungry rat. The box had one lever. When the rat pressed it, food appeared. Soon, the rat learned something. Push the button and get a reward. Later, the scientist made a small change. He made it so the food only appeared sometimes. ତ ତାର ଯୋଉ ରିପିଟେଡ ବିହେଭିୟରଟା ଲିଭର ଚିପିବାର ରିପିଟେଡ ବିହେଭିୟରଟା କେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବଜରଭେସନ କରିକି ଜାଣିଲା ଯେ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ମାନେ ତାକୁ ଲର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ସିଏ ତା ପାଖରେ କଣ ମାନେ ଅବଜରଭେସନ ଆମ ଭଳିଆ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି କି ନାଇଁ ନା। ସେ ବୁଲିବ ଚାରିଆଡେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ ଚିପିବ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ ଚିପିଲା ପରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି କେତେବେଳେ ଲିଭରଟା ପ୍ରେସ୍ ହେଇ ଯାଇଥାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ହେଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଲିଭର ପ୍ରେସ୍ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବ ସେଇ ଡ୍ୟୁରେସନ ବି ଟାଇମ ଲାଗିବ। ତାର ବି ଡ୍ୟୁରେସନ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲା ତାପରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ସେଇଟାକୁ ସିଏ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ହିସାବରେ ସିଏ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବ ନା। କାହିଁକିନା ତାର ଅବଜରଭେସନ ସ୍କିଲ୍ ର୍ୟାଟର ଅବଜରଭେସନ ସ୍କିଲ୍ ଆମ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହଁ ବା ମାଙ୍କଡ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହଁ। ମାଙ୍କଡ କିନ୍ତୁ କରିପାରିବ। ମାଙ୍କଡ ଯଦି ଥରେ ମାରିଲା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ସେ ଜାଣିଦେଲା ଯେ ଏଇଠୁ କଦଳୀ ଖସୁଛି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ତାର ରିପିଟେସନ କେତେବେଳେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ରିୱାର୍ଡ ତାକୁ ଆସିଲା। Times, not every press, just enough to keep the rat guessing. Now, the rat pressed the button over and over again, obsessed, addicted, unable to stop. Over time, they stopped thinking. They just reacted. The experiment showed that at some point, the rat forgot why it started. The button became everything. What if you're ବଢିଆ living ପଛରେ the ଆଉଥରେ same one? ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଏଇ ସେମ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଭିର ସ୍କ୍ରିନଟା ସେ ଆନିମେସନ The man କରାଯାଇଛି। curiously pressed a strange button, and a potted plant fell from the wall. He pressed another button, and a vase flew out. The man leaned closer to check, but found nothing inside. Then the man randomly pressed another button, and this time a pair of chopsticks came out. He kept pressing, and more chopsticks appeared. It was as if he had found some kind of amusement, and he began to frantically press the button, immersing himself in his own world. Carelessly, he pressed the button next to it. After all this fuss, he had not found any clue to open the door, only a pile of useless junk. Annoyed, he threw out a balloon, which accidentally hit a mechanism, and immediately a box of sushi fell down. Excited, he quickly picked up the soy sauce dish on the plate, but there was no soy sauce inside. Helpless and very hungry, he had no choice but to pick up the sushi and eat it as it was. Soon he was full. Now he really wanted something to drink, so he casually pressed another button. But what appeared was a bottle of soy sauce. Just like that, the man was trapped in this room for a whole day and night. He was already collapsing, not understanding why he had been trapped in this place. He casually pressed another mechanism, and the exit behind him actually opened. Before he had time to react, the exit closed again. He forgot which switch it was, so he tried them one by one. He tried one, and a black guy came out from the wall, then eerily disappeared from the other side. After repeated attempts, he finally found the button for the door behind him. He rushed to the door, but as soon as he let go, the door closed again. The man studied the rebound time of the mechanism and tried to hold it down with a vase, but the mechanism bounced the vase away. He kept pressing the sushi-making device, filling the vase with sushi. When he tried again, the black guy appeared and smashed the vase. ସରିଲା। The man broke down mentally. After starting over, he tried to hold down the button with sushi. He tried to fix it with tape. Seeing that it didn't spring back, he ran toward the door, but the mechanism suddenly activated again. He pulled out a rope. Turning around toward the exit, he found that a key was needed to open it. Hearing the sound of the door closing, he hurriedly ran back, but was struck by a gunshot. Angrily, he kicked the wall and accidentally kicked out a key. He used sushi to mark these buttons. He grabbed the rope to swing across, took the key, and reached the exit. He inserted the key, but it wouldn't open. Looking up, he saw that a password was also required. The man grew angry and threw things everywhere. Then he remembered the 3
3 numbers on the black guy's head. He tried again, and the door finally opened, but he got stuck in the doorway. The man was utterly in despair. ହେଲା ତ ଏଥିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଭିର ସ୍କିନ୍ଟା ତ ମୁଭିର ଯୋଉ କ୍ଲାଇମେକ୍ସଟା ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ସେଇ ସେମ୍ ବିଏଫ୍ ସ୍କିନରର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ବେସ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ରୁମଟେ ଅଛି, ସେଇ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଅପସନ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେଟା ଅପସନ୍ ସିଏ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ସେତିକିଟା ତା ପାଖରେ ନୂଆ କଣ ଆସୁଛି ପସିବିଲିଟିସ୍ ଗୁଡ଼ା କ୍ରିଏଟ୍ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ ମେନ୍ ଏମ୍ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଡୋର୍ ଖୋଲିକି କେମିତି ବାହାରକୁ ଯିବି। ସେଇ ଭିତରେ ତମେ ଦେଖିଲ ଯେ ସେ କେମିତି ତାର ନିଜ ଏମ୍ ରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେ ନମ୍ବରଟା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ରିମେମ୍ବର କରିପାରି ନଥିଲା, ହଁ ନା। ତ ଏଠି ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହେଲା ରିୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟର ସିଷ୍ଟମଟା କଣ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା ତିନିଟା ଯାକର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଦେଖିପାରିବା, କ୍ଲାସିକାଲର ଦେଖିପାରିବା, ଅପରେଣ୍ଟର ଦେଖିପାରିବା, ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯିବା ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖେଇକି ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ କହିବି, ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ସାଇକୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ସ, ଏଇଟା ଏତିକିରେ ଆମେ ସରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ଜମ୍ପ କଲେ ଏଠି ଆମେ ଦିଟା ହିଁ ମେଥଡ ପଢିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଅବଜରଭେସନାଲ ମେଥଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ତମ ଖାତା ଅଛି ଖାତାଟା କାଇଁ ହଁ ତ ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅବଜରଭେସନାଲ ମେଥଡଟା ଲେଖିବ। ଅବଜରଭେସନାଲ ମେଥଡ ଲେଖିକି ପେଜ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦବ ଯୋଉଠି ତମେ ଲେଖିଛ, କୋଉଠି ଲେଖିଛ ଏଇଠି ଲେଖିଛ, ଏଠି ମନେକର 10 ନମ୍ବର ପେଜ ଆସୁଛି ଅବଜରଭେସନାଲ ମେଥଡ, ପେଜ ନମ୍ବର ଡେଫିନେସନ ଅମକ ଦେଇଦବ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆ ତଳେ ହିଁ ଏଇଠି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ, ଏଇଠି ଲେଖିଦବ ଯେ ଏଇଠି ଲେଖିଦବ, ନହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପେଜଟା ଆଟାଚ କରିଦବ ଯେ ତିନିଟା ଯାକ କଣ କଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ ଅବଜରଭେସନ, ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ, ନନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ। ଯେ ଅବଜରଭେସନାଲ ମେଥଡରେ ଆମର ତିନିଟା ଆସିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟରେ ତମେ ଯାଇକି ଅବଜରଭେସନ କରିବ, ଯେମିତି ଆମେ କହିଥିଲେ ହେଲା ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ତମେ ଯାଉଛ ଭିତରକନିକାକୁ ଗଲ, ତମେ ଆଉ ସାଇକୋଲୋଜିଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ, ଆମେ କହିବାନି ଯେ କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ପାଇଁ, ଅଲ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ, ହଁ। ତମକୁ କହିଲି ଭିତରକନିକାକୁ ଯାଅ, ଭିତରକନିକାରେ କଣ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଚିଲିକା ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲା, ଚିଲିକାକୁ ଯାଅ, ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା କଣ ମାଇଗ୍ରେସନ କରିକି ମାଇଗ୍ରେଟୋରୀ ବାର୍ଡ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କର, ତମେ କଣ ଦେଖିଲ, ତ ତମେ ଯଦି ସେଠିକି ଯିବ କଣ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟରେ ସେମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କଣ ବିହେଭିୟର କରୁଛନ୍ତି ତମେ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇଟା ହେଲା ତମେ ନେଇପାରିବ ହେଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ ଅବଜରଭେସନ। ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଇଦର ସେଇ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯଦି ସେ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରିସର୍ଚର ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ କଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ। ଯଦି ରିସର୍ଚର ସେଇ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ନ କରିକି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିକି ଛିଡା ହେଇକି ଦେଖିଲା, ନନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ। ତିନିଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟାକୁ ଆଡ କରିବ ହେଲା। ଏବେ କୋଉଠିକି ଯିବା, କେତେ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲ କୁହ? ତମେ ଥରେ ପୁରାଟା ଲେଖିଦବ, ଆଉ ଯେମିତି କହିଲି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ସାଇଜ କରିଦବ ହେଲା। ସେଇ ତିନିଟାକୁ ଆଡ କରିକି ସେଇଠି ଚିପକେଇ ଦବ, ସେପଟେ ଡେଫିନେସନଟାକୁ ଲେଖିଦବ ଅମକ ପେଜରେ, ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ବିଫୋର ପେଜରେ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ତ? ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଲେଖିଦେଇଥିଲ, ଲେଖିଦେଇଥିଲ ନା? ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଭିତରୁ ଆମେ କୋଉ ଭ୍ୟାରିଏବଲଟାକୁ ଆମେ ନିଜ ହିସାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା? ଭେରି ଗୁଡ। ତ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲଟାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କଜଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଇଫେକ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବା। ଏଇ ରିଲେସନସିପଟାକୁ କଣ କହୁଛେ, କଜ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ, ହେଲା। କଜଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆମେ ଇଫେକ୍ଟଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବା। ତାମାନେ କଣ, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଥିଲେ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସର ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ହେଲା। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ମନେକର ମାର୍କସ ଅଛନ୍ତି 30 ଜଣ ପିଲା, 30 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବି ଚେକ୍ କରିବା, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବି ଚେକ୍ କରିବା। ଯଦି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ମେଥଡସ୍ ଅଛି। ତମେ
ତାଙ୍କ ଓରାଲ ଟେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବ, ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବ। ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତମେ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବ, ରିଜନିଂ ଟେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବ, ନହେଲେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ୱାଇଜ ଟେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବ। ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଅଛି ଓପେନ୍ ଆନ୍ସର ଟାଇପ୍ ନେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଏମସିକ୍ୟୁ ନେଇପାରିବ, ସବଜେକ୍ଟିଭ ନେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନେଇପାରିବ। କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା କଣ ତାଙ୍କ ନଲେଜକୁ ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ। ସେଥିରେ ବି ତମେ କଣ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? ତା ପାଇଁ ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସେମାନେ କେତେ ପରସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କେତେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ତମକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଢେର ସାରା ଡାଟା ଭିତରୁ ଆମକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡାଟାକୁ ଆମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏକ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସିଏ ପ୍ରତିଟି ସବଜେକ୍ଟରେ ବହୁତ କମ୍ ମାର୍କ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ ସବଜେକ୍ଟରେ ବହୁତ ବଢିଆ ମାର୍କ ଆଣିଛି। ତ ପ୍ରତିଟି ସବଜେକ୍ଟରେ ଯଦି କମ୍ ମାର୍କ ଆଣିଛି, ମ୍ୟାଥରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିଛି, 70% ମାର୍କ ଆଣିଛି, ବହୁତ ମାନେ 90 ନୁହଁ 70%, ଆମେ ଆକୁରେଟଲି ଯଦି ବି ଯିବା 70% ବି ଯିବା। ଯଦି 70% ଆଣିଛି, ଆମେ କଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କଲେ ମାନେ ଆର ଆନାଲିଟିକାଲ ନଲେଜ ଅଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସେ ଡିରାଇଭ୍ କରିପାରୁଛି। ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଛି ତାର ରୁଟ୍ କଜ୍ ଗୁଡା କଣ, ଆଇଦର ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ସେ ଟାଇମ୍ ଦଉଛି ନା ଦଉନି, ନା ସେ ସବଜେକ୍ଟର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ କଜ୍ ଗୁଡାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ମନେକର ସେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଟୋଟାଲି ପଢୁନଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ହେଲା ତାର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର, ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ତୁ ପର ଡେ 1 ଆୱାର ଲେବର କର, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଜ୍ ଆସିଲା। ଏଇଟା କଜ୍, ଆର ଇଫେକ୍ଟଟା ଆମେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେବା ତାର ଇଫେକ୍ଟ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବା। ଆମେ କଣ କୋଉଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା? ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲକୁ ଆମେ କଣ ଦେଖିପାରିବା? ଇଫେକ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିପାରିବା। ହଁ, ସେଇ ଯୋଉ କଣ ତା ନା, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ରହିଲା, କଣ କଣ କହିଲି? ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ କହିଲି, ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ କହିଲି, ନନ୍ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ କହିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି, ତମ କୋର୍ସରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲେଖିଦେଇଥିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ହେଲା ହେଲା। ହଁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଶୁଣ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଯୋଉଟା କି ପଢିଲା ବେଳେ ବୁଝି ହବନି। ଏଇଗୁଡା ଯଦି ବୁଝି ଯାଇଛ ତାହେଲେ ତମେ ନର୍ମାଲ ବୁକ୍ ରିଡିଂ କଲା ବେଳକୁ ବୁଝି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ବା ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରୁପ ବୋଲି କହିପାରିବା। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ମେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସଟା କଣ? କଣ ମେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସଟା କଣ? ମେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସଟା ହେଲା, ମନେ ରଖ, ମେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସଟା ହେଲା କଣ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମର ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗ୍ରୁପରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲ ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଲେଖିଛ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗ୍ରୁପରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲ ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରୁପରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ଦିଟା ଯାକରେ ଆମେ ବିହେଭିୟର ମେଜର କରିପାରିବା। ଆଉ କମ୍ପାରିଜନ ଅଫ ଦ ବିହେଭିୟର ଅଫ ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ, ଦିଟା ଯାକ ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ବି ଆମେ ତାର ବିହେଭିୟରକୁ କମ୍ପାରିଜନ ବି କରିପାରିବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗ୍ରୁପ ଡିଜାଇନରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲ ନଥାଏ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରୁପରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲ ଥାଏ। କାହିଁକି? ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛ ମାନେ ତମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲକୁ ରଖିବ, ରଖିଲେ ହିଁ ତ କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟକୁ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବ। ବୁଝିଲ ତ? ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲ ଲେଖିଦେଇଥିଲୁ, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲ ଲେଖିଦେଇଥିଲୁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭେରିଏବଲ ଲେଖିଥିଲୁ ନା ଲେଖିନଥିଲୁ? କେତେ ଯାଏଁ ଯାଇଛ ତାହେଲେ? ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ, ହଁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ର ଷ୍ଟ୍ରିଚ୍ ପ୍ରେସର ଯାହା ବି ଲେଖିବ ହେଲା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ। ଏଇଟା ବି, ହଁ ଏଇଟା ବି ତମକୁ କହିଥିଲି ମନେ ପକେଇବ ବୋଲି ମତେ, ଲାଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାବେ, ଲାଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାବେ। experimental and dependent variable ଲେଖିଛ, independent variable ଲେଖିଛ, କଣ experiment general information more and experimental more experimental, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଲେଖିଛ, ସେଇଟାକୁ ଠିକ କରିଦବ ହେଲା। ବେଶୀ ନାହିଁ, ଦିଟା ଲାଇନ ଖାଲି ଆଡ କରିକି ମତେ ଦେଖେଇବ। ଏବେ ଲେଖ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କଣ ବୋଲି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖିଦେଇଥାଅ। ତ
ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଇଫେକ୍ଟଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିପାରୁଛେ। ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କିଛିଟା ବି ଅଛି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିପାରିବ। ସେଇ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯୋଉଟା ଆଉ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ହେଲା କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭ୍ୟାରିଏବଲ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନଟା ଲେଖ, ଦେୟାର ମେ ବି there may be other than independent variable। तो ବାବୁ ସନାତନ ଭାଇ କହିଲି ପାଣିଟା ନେଇ ପାଣି ବୋତଲଟା ଏଇଠି ନେଇ ଆସିବୁ ଏଇ ରୁମରୁ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ଥିବ ନେଇ ଆସିବୁ ପିଇବା। ହଁ ଏଇ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି। there may be other than there may be present there କ'ଣ ଲେଖିଲେ there may be other than independent variable ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଭୁଲ ହେଲା। there may be other than ଟା ଆସିଲା ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତ ରହିବ ନା କିଛି ବି ଗୋଟେ। there may be ଏଠି ଏରୋ କରିକି ଲେଖେ, there may be एरो କରିକି ଅପର ଏରୋ କରିକି ଲେଖ, there may be any specific variable any specific variable ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଲ other than the independent variable comma which are likely to influence the response of the subject। the experimenter the experimenter or the researcher does not allow those variables to influence the result। so he keeps those variables so he keeps those variable intentionally ଲେଖ, intentionally ତଳେ ଗାର ଦିଅ, kept unchanged so he keep those variable intentionally unchanged throughout the process in his experiment। ତ ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭ୍ୟାରିଏବଲକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭ୍ୟାରିଏବଲଟା କ'ଣ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କିଛି ନା କିଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କିଛି ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ ଥାଆନ୍ତି ଯିଏକି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିପାରନ୍ତି ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟର ବା ରିସର୍ଚ୍ଚର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିବ ସେ କ'ଣ କରିବ, ତା ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଅଛି, ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲକୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲକୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବ, ଆଉ ସିଏ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ ଅଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇପାରେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟର ବା ରିସର୍ଚ୍ଚର କ'ଣ କରେ,
ସେଇ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଦର ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହଉଛି ସେ ଭ୍ୟାରିଏବୁଲକୁ ସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରିକି ରଖିଦବ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିବ ଉପରେ ଯୋଉଟା ହେଲା ଆମର ହେଲା ଆଲକୋହଲ ମେମୋରି। ଯଦି ଜଣେ ଆଲକୋହଲ ଇନଟେକ୍ କରୁଛି ତା ମେମୋରି ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି ନା ନାହିଁ, ମେମୋରି କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ମେମୋରି ଉପରେ ମାନେ ସେଇ ମେମୋରି ମେମୋରାଇଜେସନ ଯାହା କରିଛି ତାର ହେଲା ଡ୍ୟୁରେସନ ଉପରେ ଆଉ ରିକଲ ଉପରେ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ତାକୁ ପଚାରିଲି ସେ ରିକଲ କରିକି କହିପାରୁଛି ନା କହିପାରୁନି, ପଢୁଛି ନା ପଢୁନି? ପଢୁଛି, ଅବଶ୍ୟ ପଢୁଛି। ତାମାନେ ଆଲକୋହଲଟାକୁ ସିଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଲକୋହଲ କେତେ ମାତ୍ରାରେ, କୋଉ ଆଲକୋହଲ, କଣ ସେଥିରେ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ ଅଛି, ସେଇଟା କୋଉଥିରେ ଯିବ? ସେଇଟା ହେଲେ ଯିବ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଣ ଯିବ? ଆଲକୋହଲଟା ଯିବ। ତାକୁ ସେ କମ ବେଶୀ କରିପାରିବ, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କମ କରି 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 ଆଣିକି ତା ବିହେଭିୟରରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବ। ଆଲକୋହଲ ମେମୋରି ମେମୋରାଇଜ ଉପରେ, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମେମୋରି ଉପରେ, ସର୍ଟ ଟର୍ମ ମେମୋରି ଉପରେ, ରିକଲ ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରକୁ ଜଣା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି, ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି। ଯଦି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ, ତ ମୁଁ ଆଲକୋହଲ ଇନଟେକ୍ କରୁଛି, ତ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟର ଆଲକୋହଲ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରିବ ମୋ ବିହେଭିୟରକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ, ନା କୋଉ ଟାଇପର ଆଲକୋହଲ ଥିଲା, ହୁଇସ୍କି ଥିଲା ନା ରମ୍ ଥିଲା ନା ଆମର ଦେଶୀ ଯୋଉଟା ଆମେ କରୁଛେ ସିଏ ଥିଲା ନା ୱାଇନ୍ ଥିଲା ନା କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଥିଲା, କୋଉଠୁ ସେ କିଣୁଥିଲା ବା ତାର କଣ କଣ କମ୍ପୋଜିସନ ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଫୋକସ କରିବ ନା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ପକେଇବ। ଯଦି ମନେକର ବେଭରେଜ ଅଛି, ବିୟର ଅଛି, ହୁଇସ୍କି ଅଛି, ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ବିୟରରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଭିଭି ପରସେଣ୍ଟେଜ କମ ଅଛି, 7% ଅଛି, ହୁଇସ୍କିରେ 42 ରୁ 45% ଅଛି ହେଲା ଭିଭି ପରସେଣ୍ଟେଜ ବା ଆଲକୋହଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବା ସ୍ପିରିଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ। ସେ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଫୋକସ ତାର ହେଲା କଣ? ଆଲକୋହଲ। ହଁ ନା? ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ସ ହେଲା, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ହେଲା ବା ତମର ହେଲା ତମ କଣ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ମ୍ୟାଟର ହେଲା, କେତେ ପରିମାଣରେ ସେ ସେଥିରେ ସୋଡା ମିଶଉଥିଲା ନା ସେଥିରେ ସେ ଆଇସ୍ ମିଶଉଥିଲା ନା ହଟ୍ ୱାଟର ମିଶଉଥିଲା ନା ଲେମନ ମିଶଉଥିଲା, ଜୁସ୍ ମିଶଉଥିଲା, ସେଇଟା ଆମର କନସର୍ନ ନୁହଁ। ସେଇଟା ବି ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ତମର ଯିବ ହେଲା କୋଉଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭ୍ୟାରିଏବଲ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ମେନ୍ କୋଉଟା ରହିବ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟର ପାଇଁ? ଆଲକୋହଲ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଲେଖିବ, thus the control variables are ହଉ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ଦେଖ, ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟେ ଫାର୍ମର ହେଲା, ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖୁଛେ, ଏଇଟାକୁ ତମେ ଦେଖିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭ୍ୟାରିଏବଲ। ତ ଏଠି ଆମେ ତିନିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା। ଗୋଟେ ସିନାରିଓ ଆମେ ନଉଛେ, ଏଇ ସିନାରିଓ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଟ୍ ନେଲେ, ପଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଗାର୍ଡେନ ସଏଲ ଦେଲେ, ଗାର୍ଡେନ ସଏଲ ଇଟ ମିନ୍ସ ଅଲରେଡି ଫର୍ଟିଲାଇଜ, ହଁ ନା ଫର୍ଟିଲାଇଜ ନା, ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗେଇଲେ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ କଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ରହିଲା, କଣ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ରହିଲା, କଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ରହିଲା। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଏଥିରେ କଣ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଏଥିରେ କଣ ରହିଲା? ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ କଲର। କହୁଛି ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ କଲର। ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କଣ ରହିଲା? ଆମେ ଲାଇଟ୍ କଲର ଯାହାବି, ଲାଇଟ୍ ମାନେ ସନଲାଇଟ୍,
तापर आसला कौन डिपेंडेंट वेरिएबल रे हमर डिपेंडेंट वेरिएबल रे हमर कौन आसला प्लांट रो हाइट एंड ग्रोथ कंट्रोल वेरिएबल रे कौन आसीबो एथरे कंट्रोल वेरिएबल रे कौन आसीबो वेरी गुड देन सॉइल देन मु एटा को कोठी रखिछि घर भितरे रखिछि ना घर बाहर रखिछि ना मरुभूमि रे रखिछि ना डेजर्ट रे लगेछि ना हिमालय रे लगेछि ना आनी कि ओशन सालाइन वाटर रे लगेछि सालाइन रे लगेछि ता माने कोन टेम्परेचर है ना आ गोटे कोन आसिला टेम्परेचर है ना तो एटा कोन रहला हमर कंट्रोल वेरिएबल एटा कोन रहला हला डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमें चेंज कले डिपेंडेंट वेरिएबल रे हमें इफेक्ट को स्टडी करी परिबा किंतु आकु हमें कोन करूचे आकु हमें रिमेन कांस्टेंट करूचे थ्रू आउट आवर एक्सपेरिमेंट है ना एग्जांपल देखि बुझ पारलो तो अल्कोहल छाड़ी दियो अल्कोहल तमरो देइची एटा बुझ पारलो तो तो ये जो कंट्रोल हाँ आ गोटे है कंट्रोल वेरिएबल से मेनली कौन पई कांस्टेंट रखी थांती एक्सपेरिमेंटर रो मेन एम है से तार आउटपुट टा को बढ़िया से स्टडी करिवो आउ तार डाटा गुड़ा जेमिति फिल्टर आउट हेकी पूरा कंक्रीट डाटा कलेक्शन करिवो है कंक्रीट डाटा कलेक्शन करिवो तो फास्ट फास्ट हला तार एम कोन इजियर टू रिप्रोड्यूस द एक्सपेरिमेंट सेकंड हला to increase the confidence of the outcome from the experiment है ना तापर कौन अच्छी बही देखो कंट्रोल ग्रुप डिजाइन अच्छी कि कंट्रोल ग्रुप डिजाइन तो आम पढ़ुले नहीं कि हाँ आउ है आम कौन जानले जो कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भितर केवल डिफरेंस टा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल आउ केवल डिफरेंस टा है कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो थे कंट्रोल ग्रुप रे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एब्सेंट थाए एथिरे एक्सपेरिमेंट रे प्रेजेंट थाए किंतु बोथ एक्सपेरिमेंट रे कंट्रोल ग्रुप आउ हला हमर कोन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रे बोथ ग्रुप रे कंट्रोल वेरिएबल सेम हेई थाई पारंती कंट्रोल बुझी पारलो तो ना उतरे कहबो बुझी पारलो कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिफरेंस हला एथिरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाही एथिरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल अछि एक्सपेरिमेंटल किंतु कंट्रोल ग्रुप आउ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रे ये जो कंट्रोल वेरिएबल हमें कहले दीटा जाक सेम थाई पारंती बा न थाई पारंती किंतु सेम थाई पारंती बा न थाई पारंती किंतु एटा टोटली एब्सेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल टोटली एब्सेंट हम तो भूल गया था रे तो एग्जांपल्स हमें लिखि परिबा जेमति एट लिखिलो एग्जांपल आउ किछटा एग्जांपल लिखि दियो कंट्रोल वेरिएबल रो एटा एटा तमे ड्रा करि दबो एटा बुझियो पे सुविधा हो हला हां thus the control variables are the relevant variables in an experiment whose effects on the dependent variable पाखरे हम तो सेठी लिखले इफेक्ट्स लिखले on the dependent variables are neutralized हला लिखो एग्जांपल लिखो आउ किछटा एग्जांपल ऊपर तीनटा लिखिछ ना आउ किछटा एग्जांपल लिखो कोन लिखिछ ऊपर वाटर लिखिछ सॉइल लिखिछ टेंपरेचर लिखिछ ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट मींस टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट
लिखिल लिखिल ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖ ସାଇଜ କରନି ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ ସାଇଜ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପୋଜିସନ ଅଫ ଦ କଣ୍ଟେନର ସାଇଜ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପୋଜିସନ ଅଫ ଦ କଣ୍ଟେନର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପ୍ରେସର ଲେଖିପାରିବା ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଲେଖିପାରିବା ଆଉ କଣ ଲେଖିଲ ଆଉ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ହେଲା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଟେକ୍ନିକ ଲେଖିପାରିବା ଦେଖିଲ କେମିକାଲ ପ୍ୟୁରିଟି ଅର ଇମ୍ପୁରିଟି ତଳକୁ ତଳ ଲେଖିଥାନ୍ତୁ ନା ହଁ କେମିକାଲ ପ୍ୟୁରିଟି ଅର ଇମ୍ପୁରିଟି ସେଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବା ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆନିମଲଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଆନିମଲ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ଲାଇକ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆନିମଲ ଉପରେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ରେକର୍ଡ କରିପାରିବା ରେକର୍ଡ କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସ୍ପେସିସ୍ ସ୍ପେସିସ୍ SPECIES ସ୍ପେସିସ୍ ମାନେ ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖିଦିଅ ଇନ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ଆମେ ପଢିଲେ ହେଲା BF ସ୍କିନର ପଢିଲେ ବା ସେ ଯୋଉ ପାଭଲସର ଡଗ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲେ ସେଠି ସେ ଆମେ ଯଦି ଡଗ୍ ବଦଳରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କୌଣସି ପେଟ୍ ଆନିମଲକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟର ଆଉଟକମ୍ ତ ସେମ୍ ଆସିଥାନ୍ତା ନା BF ସ୍କିନର ର୍ୟାଟ୍ ବଦଳରେ ସେଇ ର୍ୟାଟ୍ ବଦଳରେ ମାନେ ମୂଷା ବଦଳରେ ଆମେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ନେଇଥାନ୍ତେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାନ୍ତା କି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଉଟକମ୍ ଟା ତ ସେମ୍ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନା ହଁ ନା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିଥିଲି ବୋଧେ ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହଉ ଜେନେଟିକାଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହଉ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହଉ ଆମେ ମେନଲି ଏଇ ମୂଷା ଉପରେ ଆମେ ମେନଲି କାଇଁ ମୂଷା ଉପରେ ହେଲା ଠେକୁଆ ଉପରେ ହେଲା ଆଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ମେନଲି କାଇଁ କରିଥାଉ ଭେରି ଗୁଡ ତ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ତାଙ୍କର ହେଲା F1 F2 F3 ଜେନେରେସନ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଇଜିଲି ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବା ଜେନେଟିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ଗୁଡାକୁ ବି ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବା ଭେରି ଗୁଡ ଆନ୍ସର ଆଉ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ବହୁତ ରାପିଡ ଗ୍ରୋଥ ହବ ତମେ ଜେନେଟିକାଲ କିଛି ବି ଯଦି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା ତମେ ରାପିଡଲି ଜେନେରେସନ ୱାଇଜ ଜେନେରେସନ ତମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ଚାଇଲ୍ଡ ଜେନେରେସନ ପୁଣି F3 ଜେନେରେସନ ତମେ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରି ପାରିବ ହେଲା ଭେରି ଗୁଡ ଆଉ କଣ ଗଲା କୁହ ସରିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗ୍ରୁପ ଡିଜାଇନ ତମର ସରିଥିଲା କି experimental and control group control group design ରେ ଟିକେ ଆମେ ଡାକିଥିଲେ experiments generally involve one or more ତମ ପାଖରେ NCERT ର ବହି ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ଦେଖ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ହେଲା ଦେଖିବି ସେଟା ଜିନିଷ ମାନେ ନୋଟ କଲା ବେଳକୁ ସବୁବେଳେ NCERT ବହିଟାକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରୁଥିବ ଏବେ ବି ଦରକାର ଆଗକୁ ଗ୍ରୋଥ ଟାଇମରେ ବି ଦରକାର ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ବହି ଫଲୋ କରିବନି ତମ ନିଜର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ CHSE ଯୋଉଟା ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛି ସିଲାବସରେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବ ଅଧିକ ଜାଣିବାର ଅଛି NCERT ବୁକ୍ ଫଲୋ କରିବ ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ଆଭଏଡ କରିବ ତମର ସେଇ ଯୋଉ ତମର ଇଣ୍ଟରନେଟ ରୁ ଆସୁଥିବା ଇନଫରମେସନ ଗୁଡାକୁ ମୋଷ୍ଟଲି ତମେ ହଁ ତାକୁ ରେଫରେନ୍ସ ନେଇପାରିବ ଇନଫରମେସନ ଗୁଡାକୁ ତମେ ବହି ମାନେ ତମ ଖାତାରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତମ ସିଲାବସ ଭିତରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇକି ସିଲାବସ ଡିଜାଇନ ହେଇନି ଏତେ ସାରା ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନାଲ କଗ୍ନିଟିଭ ଏମାନେ ସେମାନେ କଣ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇ କରିଛନ୍ତି 300 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନାଇଁ ନା ତ ତମ ସିଲାବସ ୱାଇଜ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବା ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ ଇନଫରମେସନ ପାଇଁ NCERT ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ହେଲା ଏଇ ତମ ଚାପ୍ଟରରୁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କହିଦଉଛି ପଢିଲା ବେଳକୁ ସୁବିଧା ହବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଟେ ଦିଅ
extraneous variable EXTRA तो extraneous variable टा कौन आगे मुझे डाकी दूसरी तापर कहूँ है ना हाँ लिखो the dependent measure is doubtful 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 बदଳରେ ଆମେ ଲେଖି ବି ପାରିବା susceptible ସେଇଟା ବି ଲେଖି ପାରିବା ନହେଲେ doubtful ବି ଲେଖ to influence of many variable to influence of many variable ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଇଥିଲେ ଯେ बहुत सारा फैक्टर द्वारा कज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टाब्लिश होई ता भितर आमे पूर्व तीन टा पढ़िले गोटे है डिपेंडेंट पढ़िले गोटे इंडिपेंडेंट पढ़िले गोटे है कंट्रोल वेरिएबल पढ़िले कंट्रोल वेरिएबल टा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट ताको कांस्टेंट रखा जाई थाए आ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आमे चेंज करिकी इफेक्ट ता ऊपर एनालाइज बा स्टडी करू इंडिपेंडेंट वेरिएबल टा हमर कज डिपेंडेंट वेरिएबल टा कोन इफेक्ट तो ताकू भी छाड़ी की बहुत सारा वेरिएबल्स अच्छी देखो many variables other than the independent variable the dependent measure is doubt comma known as extraneous variable ए लाइन टा मन रहिबनी ए लाइन टा ब्रैकेट रे रखि दियो आ गोटे लाइन टा डाकुछ सेटा लेख an extraneous variable an extraneous variable is any variable other than the independent variable other than the independent variable that may affect the outcome of an experiment आउटकम एक्सपेरिमेंट रो आउटकम भी अफेक्ट करिवो आ गोटे कोन करिवो कमा फुल स्टॉप नो कमा दियो एक्सपेरिमेंट रो आउटकम को भी इफेक्ट करिवो आ कोन करिवो तमे जो एरर को चाहू नथिवो से एरर को भी प्रोड्यूस करके दबो माने तमे एक्सपेरिमेंट रो कंसंट्रेशन को से बिगाड़ दबो कमा potentially introducing error potentially introducing error it can confound results ଏହା रेजल्ट्स को माने तुम बही अच्छी नहीं जीव गला बेले जदि आम या कंट्रोल न करिबा ताहाली ये व्यस्त होचु कि नहीं तो बुझी पारुछु न बुझी पारले पचारिबु 100 थर पचारिबु किछि टेंशन नहीं मते जदि न आसुथो बहुत सारा समूह मो सर्कल रे चोर डकायत खंतटू स्टार्ट करिकी जज पर्यंत अछंती विभिन्न प्रकार पेशेंट टू स्टार्ट करिकी डॉक्टर पर्यंत भी अछंती बुझियो सेतिबे मु काहाटू जदि मते न आसु मो सर्कल मु तुमको पचारिकी जणेबाटा मो दायित्व दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी किंतु क्वेश्चन पचारिबाटा दायित्व तमरो क्वेश्चन टा मेनली लॉजिकल हवा दरकार अछि आउ तमरो स्टडी ओरिएंटेड हबार अछि ना कि जो मन में आया वो गा दिया वैसे नहीं होता है
it can confound results if not controlled. ଯଦି ଆମେ ଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବା ये एरर क्रिएट करिवो लीडिंग टू faulty conclusions ହେଲା ନା ଏତିକି ଆମେ ଆଜି ବେଶୀ ପଢିନେ ଆଜି ଆମେ ପୁରୁଣା ପାଠ ଆଲୋଚନା କଲେ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कंट्रोल वेरिएबल पढ़िले एक्सट्रेनियस वेरिएबल पढ़िले कंट्रोल ग्रुप कौन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन जानिले कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भितर डिफरेंस मेन डिफरेंस कौन आम जानिले आउ को वेरिएबल को आम चेंजेस कले आम इफेक्ट को स्टडी करि परिबा सेतिकी जानिले वर्तमान पे आम फुल स्टॉप दबा टू बी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्लास है ना हाँ आउ गोटे देखिले कौन आउ गोटे देखिले है जोटा है ऑब्जर्वेशन